This symposium aims at creating an environment to share new research and innovations on improving learning outcomes while overcoming the shocks caused by the COVID-19 pandemic and laying the foundation for more robust education systems. It is indeed a great honor for me and for UNESCO ICBA to witness this special event in which ministry officials, policymakers, researchers, and policy influencers from 39 countries come together to exchange ideas on how we can strengthen education systems in Africa. I would like to sincerely thank the KICS Africa 19 Hub and KICS Africa 21 Hub for making this possible. This is a timely venture where the continent is grappling with the new and innovative ways to strengthen early childhood education, teaching and learning, learning assessment, gender equity and inclusion, meeting the data challenge and other emerging issues for the education sector. As a continent, we have a very short time that remains to count on gains towards achieving the Sustainable Development Goals 2030, which is just a few years away, and the Continental Education Strategies for Africa, CESA, which is 2016 to 2025, 3 years away. We need evidence-based education, innovation, and research for practical solutions that are customizable to our context. A recent UNESCO report indicates that over 1/5, 20% of children in Africa between the age of 6 and 11 in the primary age are not in school, while nearly 60% of youth between the age 15 and 17 are not enrolled at the secondary level. The situation is even worse for girls. The teacher shortage in sub-Saharan Africa is an acute with an estimated 15 million, 15 million more teachers are needed. We have an enormously large class size and limited teaching time due to teacher absenteeism, which requires innovative way of strengthening system on teacher recruitment, training, motivation, support, and deployment. Indeed, we have to trust the teachers as true professionals. Investing in inclusive and equitable education, especially for the marginalized learners or excluded learners, is paramount. We need to shift from the business as usual mindset and keenly focus on evidence-based transformative strategies that can accelerate the pace of change within the teaching and learning through our collective efforts. So this symposium of research is very, very important for that. This joint symposium is a great example of harnessing the power of connectivity and the synergies to collect the data and share knowledge, promising approaches and practices in order to influence the implementation of education policy and practices. In conclusion, I would like to, first of all, thank the Global Partnership for Education and the International Development of Research Center, IDRC, for availing us to support this collaboration. Special thanks also go to our consortium partners, UNICEF SRO and the African Union ESDI, and the Pan-African Institute of Education for Development for the great collaboration we have had in hosting this KICS Hub, Africa 19, and its secretariat. We thank all the partners and the KICS Hub focal points who are our interlocutors and the national level for the coordination and support towards KICS Africa 19 Hub and its activities, and particularly this event. Thank you very much for coming, and I wish you all a very fruitful deliberation for the next 3 days. And I would like to welcome you
Again, welcome, bienvenue, karibu, benvindo, and let's see if I can do this. Enkuan dehina metachu. Thank you very much and welcome again. Nous remercions la directrice, Madame Yimiko, la directrice de l'UNESCO IGBA, qui vient de nous souhaiter le mot de bienvenue de la part de KIX 19. Et comme vous le savez, le symposium est une activité conjointe organisée par KIX 19 et KIX 21. Avec votre permission, Excellences, délégués, et mesdames et messieurs, je voudrais ici demander à son Excellence Zahra Kamil Ali, la représentante de la francophonie auprès de l'Union africaine et de l'ICIE, de venir sur le podium pour ces mots de bienvenue. Excellence, vous avez la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, chers partenaires et participants, je me réjouis qu'on puisse aujourd'hui se réunir malgré le contexte sanitaire que nous vivons depuis maintenant plusieurs années. Cette crise nous rappelle la nécessité de la solidarité, une valeur cardinale de l'Organisation internationale de la francophonie et d'un multilatéralisme fort. Elle confirme en outre le besoin d'une coopération internationale plus forte et structurée, car aucune solution aux grands enjeux du monde dont l'éducation fait grandement partie n'est possible sans une réponse concertée et un dialogue dans le respect de nos différences. C'est cette vision qui anime l'action au quotidien de la secrétaire générale de la francophonie, son Excellence Madame Louise Mushikiwabo. Mesdames et Messieurs, à seulement quelques jours après la tenue du sommet mondial sur la transformation de l'éducation, visant à mobiliser de nouveau l'action et la solidarité de la communauté internationale en faveur de l'éducation, ce symposium s'inscrit dans la droite ligne de ce dernier, en termes d'actions concrètes, faisant converger aujourd'hui les différentes parties prenantes de l'éducation en Afrique, qu'ils soient représentés par les ministres et hauts cadres du système éducatif, des chercheurs, de la société civile ou encore de nos partenaires au développement. Je me réjouis également de cette première rencontre entre les différents espaces linguistiques représentés par les 39 pays membres du KIX 21 et KIX 19 pour une synergie d'action et un partage de connaissances au service de l'innovation et du changement pour une éducation de qualité. Cette action s'inscrit résolument dans la vision et la stratégie 2063, l'Afrique que nous voulons, portée par l'Union africaine qui nous accueille aujourd'hui. Je voudrais à cet égard exprimer ici ma profonde gratitude à son Excellence Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, dans une citation restée célèbre, Feu Nelson Mandela avait affirmé, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde ». Mandela aura été un fervent combattant en faveur de l'éducation sous toutes ses formes. Animé par ce combat exemplaire, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, de l'Organisation internationale de la francophonie, la conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie, la Confémen, et l'Agence universitaire de la francophonie à travers le consortium que constitue KIX Afrique 21, œuvre de concert avec nos États et gouvernements pour contribuer pleinement à l'atteinte de l'agenda éducation 2030 et en particulier l'objectif de développement durable visant à assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. La francophonie continuera à agir à travers ces différents programmes pour une éducation innovante et de qualité en français. Un intérêt particulier est accordé à l'éducation des jeunes, des filles
et la formation des femmes. Mesdames et messieurs, le mécanisme KIX initié par le Partenariat mondial de l'éducation constitue un réel outil fédérateur au service de l'éducation de nos pays francophones et plus particulièrement en Afrique. Permettez-moi de saluer cette initiative importante qui est le partage de connaissances et des innovations. Cette initiative en faveur d'une soixantaine de pays à faible revenu et intermédiaires reste un mécanisme qui englobe plusieurs projets et programmes dans les centres régionaux modules. Je voudrais saluer les organisateurs de cet événement, qui sont l'IFEF, la Confémen, l'AUF, l'UNESCO, l'UNICEF et l'Union africaine, sans oublier les équipes des programmes KIX 21 et 19 qui ont fait preuve d'une excellente collaboration. Le partenariat entre ces différentes institutions témoigne d'un fort intérêt commun à relever les défis en matière d'éducation dans les pays en développement partenaires du PME, notamment de l'espace francophone, mais aussi de contribuer au plaidoyer international en faveur de la qualité de l'éducation. Je voudrais remercier les chercheurs et praticiens ici présents dans leur diversité pluridisciplinaire pour l'ère nouvelle qu'ils apportent aux sciences de l'éducation. Dans un monde en pleine mutation et transformation, la recherche occupe une place centrale. L'intérêt accordé à la recherche en éducation par nos États est une importance primordiale. Il est en effet urgent aujourd'hui de produire de nouvelles connaissances et d'investir de nouveaux champs de recherche à l'échelle nationale, régionale et internationale. Les résultats de ces recherches contribueront sans nul doute à appréhender davantage les enjeux complexes et offriront de précieux outils d'aide à la décision pour le pilotage d'une politique publique en faveur d'une éducation efficiente au service du développement du capital humain. Pendant 3 jours durant, nous allons assister à des échanges de très grande qualité et à des débats fructueux, afin de nourrir la réflexion sur la nécessité d'utilisation des données probantes et des études pour orienter efficacement les politiques publiques et d'éducation. Malgré des avancées notoires, la communauté internationale des chercheurs et des partenaires a lancé des cris d'alerte pour plaider en faveur des données complètes et de meilleure qualité sur l'éducation et mobiliser davantage de financement pour leur collecte afin d'assurer le suivi des avancées de l'ODD 4 et le réaliser. L'opportunité vous est offerte à travers cet événement de porter ce message directement à l'attention des décideurs. Pour conclure, je formule le vœu d'une concertation continue et opérationnelle entre nos organisations respectives dans le domaine de la recherche et de l'innovation au service de l'éducation, et ce, à travers l'espace privilégié de dialogue, d'échange que ce symposium continental aura grandement initié. Je vous remercie. Merci, Excellence, pour vos mots de bienvenue. Excellence, avec votre permission, nous allons passer maintenant à la deuxième phase de notre cérémonie d'ouverture. Nous aurons à suivre les allocutions qui sont ici, certes, des orientations politiques et stratégiques. Vous allez me dire que tout se trouve dans les notes conceptuelles où nous avons des objectifs du symposium. Mais c'est tout à fait normal que nous ayons avec nous les différents officiels pour nous donner leur point de vue par rapport à ce symposium. Donc, tour à tour, nous aurons à écouter son Excellence Stéphane Jobin, l'ambassadeur du Canada en Éthiopie. Nous aurons à suivre après le discours de son Excellence, le professeur Mohamed Belochim, représenté ici par le directeur de l'éducation, sciences et technologies de l'Union africaine en la personne de M. Ambani. Après M. Ambani, nous aurons à écouter Madame Catherine Touré, qui est la directrice régionale de IDRC, qui sera suivie par le discours en ligne
du directeur adjoint de l'UNESCO à Saro, M. Lincoln von Viel. Son discours sera suivi par celui de la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie, M. Ouidad Teba. Ce discours sera fait en ligne aussi. Et nous allons suivre le professeur Abdelrahman Baba Moussa, qui est présentement avec nous ici, le secrétaire général de la Confomen, la conférence des ministres en charge de l'éducation. Il sera suivi virtuellement par l'administrateur de la francophonie en la personne de Geoffroy Mopti. Et enfin, nous aurons à suivre la vidéo de son Excellence Umaru Sissoko Ambalo, le président de la République de la Guinée-Bissau, qui est en même temps le président de la CEDEAO. Avec votre permission, Excellence, Mesdames et Messieurs, je demande à son Excellence Stéphane Jobin, l'ambassadeur du Canada en Éthiopie, de prononcer son discours. Merci beaucoup, ministre, Excellence, partenaire de l'Union africaine, de l'ONU, du CRDI, de l'OIF. Bonjour à tous, merci de m'accueillir à ce symposium important. C'est un grand honneur d'être appelé à parler dans cette salle qui est le cœur de l'Union africaine. I am pleased to represent Canada at this Global Partnership for Education, KICS, Continental Symposium for Education Research and Innovation. I am pleased to see so many education stakeholders in the room, including all those active in the GPE Knowledge and Innovation Exchange, known as KICS. The symposium topic of reimagining education for better learning outcomes in sub-Saharan Africa is an important one. I would like to note how much we appreciate the collaboration of the African Union Commission and the efforts of the government of Ethiopia to facilitate holding the symposium at Addis Ababa. Canada is a contributor to Sustainable Development Goal number 4 on education and has long been a supporter to education on the continent, all along the education continuum, from early learning and primary, secondary education to technical and vocational education and training, and higher education collaboration. Allow me, on a personal note, on education in Africa, I myself was born in Burundi from Canadian teachers who were working for the Ministry of Education of Burundi, and therefore this topic is of particular interest to me. Investments in people development are important, especially in Africa, where 70% of the population is below the age of 30. Investments in quality education help ensure that youth are supported to take their future and the future of African communities and nations in their own hands. Canada is pleased to be a long-standing partner and donor to the Global Partnership for Education, which supports education systems in lower income countries. In 2021, Canada renewed its support to GPE with an investment of $300 million Canadian over 5 years. This investment is in line with Canada's feminist international assistance policy for a more peaceful, inclusive, and prosperous world. We support the shift at global, regional, and national levels from emphasis on general access to education to emphasis on the quality and relevance of teaching and of learning outcomes, as well as more inclusive access to education, including for refugees. I'm proud of the International Development Research Center, IDRC, an innovative Canadian Crown corporation, which supports high quality and impactful research by organizations in low and middle income countries around the world. This is not ivory tower research, but rather knowledge generated through participatory processes, and that is translated into policy and action. IDRC supports GPE KICS to bring contextualized and relevant evidence to bear on education sector planning, policy, and practice.
Given the urgencies to recover from the COVID-19 pandemic, evidence matters now more than ever to inform investments in education. The partners of the GPE Knowledge and Innovation Exchange are generating new knowledge and scaling innovations to improve learning outcomes. I have perused through the GPE website and seen the blog on the International Day of the African Child by Joy Nafungo of IDRC on school reentry policies for children with disabilities, pregnant teens, and those in underage marriages. I have seen mention of projects on play-based early learning, literacy through the support of community networks, equitable learning access and outcomes for children in conflict-affected areas, and teacher professional development. I applaud the commitment of KIC's partners for the contributions to regional knowledge and innovation exchange to nourish and inform the work of ministries of education. Let us continue to champion evidence use and actionable research for strengthened education systems. I would like to express special appreciation to UNESCO's International Institute for Capacity Building in Africa, l'OIF, for co-organizing this symposium and hosting us at the African Union Conference Center. I wish you a successful symposium, and I look forward to hearing about the results and the way forward. Merci beaucoup. Merci, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada en Éthiopie. Je voudrais m'excuser auprès de Madame Link van der Wel, qui est la directrice régionale adjointe de l'UNESCO à Sao. Voilà, c'est déjà corrigé. Sans tarder, nous allons écouter maintenant la vision de l'Union africaine en matière d'éducation et en rapport avec cette thématique. Donc, c'est le directeur, Monsieur Ambani, le directeur de l'éducation, du département de l'éducation, sciences et technologies et innovation, qui représente son Excellence, le professeur Mohamed Belochim. Je vais appeler ici le directeur Ambani au podium. Thank you, Mr. Moderator, Dr. Dumta, for giving me the floor. My name is Amban Masheleni. I'm the Acting Director for the Department of Education, Science, Technology, and Innovation in the African Union. I'm going to present a statement on behalf of our commissioner who wanted to be with you today and lay out the vision of the African Union in the area of education, with a special focus on this project of KICS, Knowledge and Innovation Exchange. Your Excellencies, ministers here with us today, Sao Tome and Principe, Guinea-Bissau, and also in recognition of the President of Guinea-Bissau who will participate through the video, distinguished delegates, representatives from member states, ministries of education and related institutions, UN agencies, continental organizations, colleagues with me here at the high table, I recognize you, ladies and gentlemen, and those joining us from online. All protocols duly observed. Let me begin with my own statement of expressing our deep apology for having started late due to some of the unavoidable logistical issues. And we rest assure you that tomorrow we'll start right on time. I thank you for your patience. Now to the speech of my commissioner. It is my honor
and the pleasure to convey to you the warm greetings of the chairperson of the African Union, His Excellency Mr. Musa Faki Mohammed. On my behalf and on the behalf of the African Commission, I would like to thank you all for your presence and participation in this important symposium. I also want to thank you for the cooperation and the partnership that you have with the African Union, and our presence in participating in KICS demonstrate our equal commitment, which is as much as yours. Our meeting today comes at the right time. It is indeed the first major gathering that our department has hosted with our partners just immediately after concluding the early September work of our specialized technical committee of education, science, technology, and innovation, during which you ministers adopted very important resolutions for the continent. This meeting today, and I would even say above all, follows the Global Summit on Education Transformation convened by the UN Secretary General on the margin of the UN General Assembly, and on the sidelines of this summit, the chairperson of the African Union, in collaboration with you and the other partners, convened a high-level panel, which was a resounding success in that it brought together a large number of African heads of state and government, the director generals, executive heads of different agencies and senior officials of both multilateral and bilateral institutions, international NGOs, leaders, and the youth. Most importantly, the Transforming Education in Africa side event gave rise to a high quality debate, which resulted in the adoption of a declaration calling for a renewal of the commitment of all actors in the area of education, starting, of course, with our very own member states who are the direct beneficiaries of our programs to restore education to its rightful place in the development of our societies by taking the necessary measures for sustainable financing of education, effective and efficient organization of our education systems, reconsideration of the role and social status of teachers as the agents for change, and the development of horizontal partnerships like the one we are having today with all actors to mobilize our comparative advantages and capacities to drive a change we want to see in this continent. Furthermore, the meeting we had at the level of the heads of state and government recommended that the AU spares no time but move swiftly to adopt education as the theme of the year for 2023 to maintain the momentum on this global mandate of transforming education in Africa. This tells you how much, in my capacity as Commissioner for Education, Science, Technology, and Innovation, the theme reimagining education to better impact on learning outcomes in sub-Saharan Africa resonates and is close to my heart. It has become a commonplace to note that education in the midst of crisis and transformation in the world and in Africa is very, very critical. And in the face of multidimensional challenges, the only alternative we have is to question our policies, to question our approaches, to question our methods of doing work in order for us to move a step towards the transformation. Hence, the importance of research, KICS, that takes into account new needs
and new orientation requirements. This is what justifies the vision of the heads of state and government of the African Union through our continental people-centered Agenda 2063, the Africa we want, and our education strategy, CESA 16 to 2025. As you may all recall, COVID has not spared us. Indeed, it has forced us on a new paradigm shift, which affects the way we work and deliver our mandates and promises to the citizens of this continent, whom we are appointed to serve. Even though COVID is first of all a health crisis, we as stakeholders active in the education development and management ecosystem can testify to the impact it has had on teaching and learning, particularly in Africa. As such, policy level responses targeted at strengthening learning outcomes, data collection and management, as well as responding and monitoring of education are priorities of the African Union Commission. It is my firm belief that the participation of the African Union, ably represented in this KICS project by our Pan-African Institute for Education for Development, IPED, Dr. Dumta is here with us, our technical office, which is in charge of education management information system, is very critical and will have impact in the KICS. Through the KICS Africa 19 Hub, the African Union has also done a lot. We have engaged our member states in strengthening national data management systems, particularly on availability, quality, and innovative use. Firstly, a community of practice of data challenges in Africa was established with a strong focus on capacity building and training member states on strengthening data systems for innovative use and management, applying national, regional, and international learning assessments, data in school reforms, feedback mechanisms for schools in Africa. These three areas are geared towards equipping technical experts at the ministries, in the ministries of education with the tools and skills needed to shift from the education management information system of counting tables and chairs to learner-focused systems and processes that are hoped to make reimagining education systems for a maximum impact possible, as we meet and discuss today. The KICS Africa 19 and Africa 21 consortia are key to contributing positively to the desired improvements in the African education landscape. It is modeled to technically support member states for increased capacity strengthening, as well as financially to bring to life the reimagining strategic directions that may have been identified. As a consortium partner, ourselves, the African Union, our commission is particularly pleased to inform you that through the KICS Africa 19, the AU norms and standards framework on EMIS was reviewed and revised to reflect the post-2015 priorities in education, as well as standards that align with the SDG 4 and our CESA goals, particularly the integration of learning assessment in education management information systems, as well as monitoring learning in emergent situations. I'm particularly pleased by the response our member countries' completion of the self-assessment on EMIS using the revised documents. The reports of these assessments are helping us design fitting interventions for each member country towards ensuring that national data systems are strengthened. We have also continued to engage the regional economic communities
towards establishing regional data systems on education as a precursor for establishing the Continental EMIS platform. The KICS consortium has continued to be the driver, both technically and financially, towards ensuring that we deliver on this important mandate. COVID-19 and the recent regional and global meetings dedicated to education in Africa have provided us with the right pretext and context to reimagine education systems for maximum impact. The pandemic did provide us with the opportunity to reimagine teaching and learning, including safe, health, and inclusive schools, greater use of digital technologies, and teachers who are well-trained to bring these technologies to life to help children learn. While there was increased adoption of the technologies as a response to the pandemic to mitigate the disruptions of teaching and learning, Africans did account for a large percentage of digitally excluded learners. Additionally, in reimagining education for better outcomes, it is important that the living and working conditions of our teachers at all levels are improved. According to the African Union's 2017 study that reviewed the teacher training, working and living conditions in member states, it is evident that we as stakeholders and development partners need to work closely with our member countries to mitigate the challenges that have been identified. In educating towards our common African vision, the teacher assumes a pivotal role. The skilling, conditioning, teaching, training, values, and attitudes of a teacher, perhaps more than anything else, determine the outcome of the learning process. And to a large extent, it determines the success of our education systems and the character of the graduates that come from such systems. Reimagining education in Africa should start with imagining the living and working condition of our teachers. African member states are at different levels when it comes to education data management, and we at the African Union are working gradually with our member states to move away from the concept of data collection towards the concept of data sharing. This will afford us the opportunity to automate the core processes that deals with our member states and recs reporting on the progress and the achievement recorded in domesticating the implementation of our continental strategies. Let me conclude by expressing our deep commitment as the African Union Commission to this project and our continued support to ensure that the transformation that has been defined for us at our continental level comes to fruition and we realize the benefits of research in education. I thank you. Thank you, Director, for your speech on behalf of His Excellency, Professor Mohamed Bel-Oshim. Before requesting Madame Catherine Touré, the Regional Director of IDRC, to deliver her speech, allow me to recognize the presence of our member state. For your information, our Minister of Education of Gambia, Her Excellency Claudiana Ayo, is following us online. So Excellency, we would like to recognize your presence. Okay, Excellency, thank you so much for your presence. I would like also to recognize the presence of our countries, member state, the delegation of Zimbabwe, Malawi, and Somalia. It's also important to note that we have the presence of the ambassador of Belgium here also. Thank you so much for your presence. So I would like to call upon Madame Catherine to deliver her speech. Thank you.
representative of the African Union Commission, representatives of ICBA, OEF, Confemen, ministers of education, representatives of ministries of education and regional and continental organizations, researchers and fellow symposium participants. I am honored to be here today and to represent the International Development Research Center, or IDRC. The symposium, as other speakers have said, is an opportunity to learn from each other and advance education across the continent as we emerge from the COVID-19 pandemic. The symposium responds to Agenda 2063, the Africa we want, and especially its aspiration 6, for development that relies on people, including Africa's women and youth, and on taking care of children. I applaud the work of the GPE Knowledge and Innovation Exchange, known as KICS, and the 2 KICS hubs in Africa, the Africa 19 hub here in Addis Ababa, and the Africa 21 hub in Dakar. KICS supports multi-country research and the scaling of proven innovations in response to the needs of education ministries in 60 GPE countries worldwide, 40 of which are in Africa. As a specialist in knowledge and innovation processes, IDRC, the organization with which I work, collaborates with the Global Partnership for Education, GPE, to support KICS at the global level. I would like to recognize the organizations that host or otherwise support the KICS Africa hubs, including UNESCO's International Institute for Capacity Building in Africa, ICBA, UNICEF's Eastern and Southern Africa Regional Office, the African Union Pan-African Institute of Education for Development, and this is going to mix up the interpreters, the Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, through its Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation, l'Agence universitaire de la Francophonie, and the Conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la Francophonie. These organizations have led the implementation and coordination of KICS activities. IDRC, the organization with which I work, for over 50 years has been supporting research by organizations in the Global South for a more inclusive and sustainable world. Investments in education and science systems are an important part of our 10-year strategy, and we know their evolution depends on high quality, locally driven, and locally relevant evidence and innovation. How, you might ask, is the knowledge and innovation exchange making a difference? Let me share a few examples. 40 GPE member countries in Africa benefited from the KICS Observatory on COVID-19 responses in education systems. In national policy dialogues organized by the KICS Africa 21 Hub, education stakeholders in Benin, Burkina Faso, Togo, and Senegal selected proven educational innovations for integration into policy and sector planning processes. In Uganda, an innovative platform linking health and education information systems was scaled. Work in Côte d'Ivoire, Nigeria, and Zambia is shedding light on issues related to teacher engagement. And finally, because I can't mention all the studies that you're working on, a study on reducing learning gaps between girls and boys informed UNICEF's Women in Learning Leadership project. These are but a few examples of how KICS is doing what it's supposed to do, which is mobilize knowledge to strengthen education policy and practice. I am excited about this symposium and the participation from across the continent. In our discussions and endeavors here, and when we return home,
let us center those we are meant to serve, the young people who are the future of the continent, and the parents and teachers that are nourishing their self-discovery, learning, and growth. I would like to share a story about two of these young people that we are meant to serve. The husband of a friend in Addis took his two daughters to school last Monday, only to find when they got to school that there was no school because of the celebration of Meskel. The girls jumped for joy, and one asked, "Ababa, because there's no school, can we go to the library?" The father smiled and headed with his girls to Abrehot Library in Addis, which I hope to visit this week for the first time, and which opened to the public a little over a year ago. For me, these girls, their thirst for learning, and their supportive parents represent hope for the future. Let us keep this generation in mind as we strategize about responsive educational systems. To conclude, I express deep gratitude to all those, including from ICBA, who worked over the weekend. There was a very active WhatsApp list. I've arrived at the airport, but I can't enter the country until the next day because my visa is good for the 3rd. So people would stay at the airport and get guidance through this WhatsApp group. So I know many of you were all working through the holidays, so we recognize and appreciate that. Thanks also to the African Union Commission and to the government of Ethiopia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la directrice. Permettez-moi une fois de plus de reconnaître la présence de Son Excellence, ministre de l'Éducation de Sao Tomé et Principe. Nous avons la traduction au niveau du canal 3 en portugais. Donc, nos participants qui sont des lusophones peuvent suivre la session en portugais. Avec votre permission, nous allons maintenant suivre et en ligne la directrice régionale de l'UNICEF, Madame Lieke van de Wey. Je m'excuse si je n'arrive pas à bien prononcer le nom ou j'ai écorché le nom. Donc, par la magie de l'Internet, je vais demander à nos collègues techniciens de nous faciliter le travail pour nous permettre de suivre en ligne la directrice régionale de l'UNICEF. Merci. C'est bon? Good morning, Mr. Chair. Thank you for the introduction. I hope you can hear me. I heard you well and you pronounced my name adequately. Are you hearing me? Good morning to all of you, dear Excellency, ministries, ambassadors, friends, and colleagues in solidarity working on education. Good morning, and it's a real honor for me to represent UNICEF in this important meeting that we are co-organizing with our esteemed colleagues in UNESCO and of course the African Union. It's been already a real pleasure for me to attend the opening of this meeting, just because I've learned so much from the other more than two speakers, quite a number of speakers, and we all refer to the need to make that transformation, and that the moment is now in education. I think some of the speakers already refer to the enormous important transformation education summit that took place only 10 days ago, which really gave us that context and the trigger to be bold
to be open and to ask beyond the education community what it is that we need to do, what it is that we can do, and to invite them to work with us to make this change happen. We know that COVID has given us a tremendous setback in the last 2 years. And allow me to say that probably the most devastating impact of COVID for our children in Africa has been their regression in learning. Now, the learning was already quite a challenge. I think even before COVID, there were quite a number of children sitting in the classroom, but not necessarily learning how to read, write, and even do some basic calculation at grade level. COVID for sure made that a challenge even more. And I believe the latest numbers that coming out from SARO, from our Eastern and Southern Africa region and the sub-Saharan part of West Africa, really show even worse indicators. And we're up to 9 children out of 10 that are not reading and writing at grade level when they're around in the 4th grade. This is, of course, a tremendous problem, because if we don't manage to have those children read and write at that age, we will lose them and they won't be able to become an agent of their own learning. We just had the previous speaker mention the library and how much the girls wanted to go to the library and expand their own learning with or without school. But if you can't read and write, that moment and that eagerness is not necessarily fully optimized. And there is where we have to put our energy. What is it that we can make sure that our children read and write at appropriate level so they can then find their own way, own learning, and make sure that also other peers and younger siblings can learn. And I think there is where we have to really focus when we look at transformation. How can we do that? What are the changes that we together can try and push and at scale with our government and with the wider stakeholders? Of course, the teachers are very important stakeholders, the students and the parents. But we as an education community also need to reach out to stakeholders beyond the education community that might have different ideas, better ideas, might show what we could do to overcome some of the bottlenecks that are happening in the classroom and out the classroom. They might be able to show us how we can use our funding more effectively. And they can even help us think through how we can use the teacher's source and resources that come from the teacher more effectively. Motivation and knowledge and capacity is absolutely key for when we have teachers in the classroom. And trying new things and feeling empowered and accountable for children learning is another dimension that we have to look at. So I heard already some of the colleagues giving some ideas of what it is that we then together need to focus on. And I think the KICS Africa 19 and 21 is a perfect forum to challenge our thinking and to do things differently. You are very much engaged in the transformation in national education systems, accelerating educational progress, and therefore we need to come up with ideas that are really innovative and cutting edge. Now, where to invest is maybe not too much of an innovation. We know, for example, that we have to invest early on. If we don't invest early on, early years, if possible, preschool years, then we will have a much harder time to have the kids learning and reading and writing, and then we get much more behind the agent of their own learning. So if we capture them early, we make sure that we have formative assessment and monitor that they're learning at pace that they're supposed to be, then that really will help us to make sure that when they are 12 or 13, they then take a book and they can go and off and read and do projects themselves. They explore actively their environment, and they can even, like I said, be some kind of peer support for the younger siblings or students in school. So these early investments are absolutely essential. And at a certain stage, we already agreed that 10%
of the budget should be invested in the early years. And I think that is still quite a difficult challenge to attain. We're not there yet. I think the latest numbers are around 2%. So there is space to really increase that investment, but then also use that investment wisely. What is the other issue that we know we have to tackle and where we have to invest in terms of innovation? For sure, that is the teaching learning processes in the classroom. And I think our dear colleague from UNESCO said it so eloquently. We have to guide and empower the teachers to take the learning process in hand and make sure that all children in his or her classroom are learning and are happy to learn and self-guided learning. For that, we need some different approaches. Formative assessment is for sure one important way to monitor that we are on the right track, but maybe some of the other more innovative methodologies need to be tested and tried and then also brought at scale. The teacher force is for us the most essential force and crucial source that we have. And hence, let's invest in them in a way that really brings them into the 2023 and beyond, and be ready for the world to come and make the children ready for the world to come. And then the third point I wanted to mention is that indeed COVID has shown that once children out of school, it was very hard to get them back. So we actually have millions of children that have cut short their career in school. And these children are now adolescents. They won't go back. They probably forgot quite a bit of learning that they had done in school. And they are actually looking for ways to learn which is appropriate for the context. Often they have engaged now in informal work, informal way of surviving, spending the day, supporting their family. And we really need to reach out to them and make sure that they're not lost for learning in its entirety. That means much more multiple ways of offering them education. Make sure again that there are ways online that can be accredited, internship accredited, and really diplomas that they can study for themselves and be self-generating an agent of their own learning. And I think if we manage to do that and support them along the way, those children might be able to catch up with all the time and learning that they've lost because of COVID. And we shouldn't forget that, because again, COVID was a real disaster for our youth and children. And we have to repair that and correct that situation for them. Now I stop here because I know we have many more speakers, and actually the most important part of this important gathering is to exchange innovative ideas. And I just want to leave with you one particular issue. I know that we're having a very particular year ahead of us. Our colleague from the EU already said the enormous celebration if the EU indeed has the year of education in 2023. That gives us a lot of opportunity to really focus on the financing and way of investing in education systems. We've set at least 20%, especially because we do have a growing population and we have to cater and address their needs. At the same time, if we manage to get 20% of the budget, let's not be naive and think that the way we are budgeting now is going to be sufficient to cover all the needs of the education system. We really have to be a little bit more reflective and say, how can we best make use of the budget in an equitable manner, so reaching the most marginalized children, the early years, and how to make sure that it's sustainable. And effective budget management is absolutely a crucial aspect for building the education system and for making full use of the funding that we hope will come in the education way. So on that note, Mr. Chair, I thank you again very much for giving me the floor on behalf of UNICEF, and I wish you a very fruitful collaboration and elaborations in the coming days. Thank you. Thank you so much, Deputy Regional Director of UNICEF SRO.
thank you for being with us. I would like to inform our honorable ministers and distinguished delegate that our ministers are also online. So we have the Minister of Côte d'Ivoire. She is following us online. We have also the Minister of Mali. Thank you, Honorable Minister, for being with us. We have also the Minister of Higher Education of Benin. Thank you so much, Minister. With your permission, I would like now to call upon le professeur Abdelrahman Baba Moussa, qui est le secrétaire général de la conférence des ministres de l'Éducation. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci infiniment. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des agences des Nations Unies, des organisations internationales et des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs en vos titres et grades, chers participants, je voudrais tout d'abord remercier les plus hautes autorités éthiopiennes pour l'accueil qui nous est réservé et pour la qualité des infrastructures mises à notre disposition. Je voudrais ensuite dire tout mon plaisir d'être présent ici pour ce symposium sur l'éducation et la recherche, dont l'importance est accrue par la tenue récente à New York du sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation. Après ce sommet, le présent symposium organisé par le KIX Afrique 19 et le KIX Afrique 21 arrive à point pour traduire les grandes orientations du sommet en pistes d'action concrètes pour l'Afrique. En tant que président du comité de pilotage du KIX Afrique 21, je me réjouis au nom des 3 institutions qui dirigent ce centre, donc la Confemène, l'AUF et l'OIF à travers l'IFF. Je me réjouis donc de l'initiative de cette collaboration et je félicite les organisateurs pour la qualité du travail abattu. Je saisis l'occasion également pour remercier vivement les partenaires, notamment le GPE et le CRDI. La présente rencontre permettra sans aucun doute de relever le défi largement partagé par la Confemène dans son plan stratégique 2022-2026 pour la transformation de l'éducation au service du développement socio-économique durable en Afrique. Le thème choisi s'y prête d'ailleurs particulièrement en articulant 2 dimensions complémentaires que sont l'apprentissage et la recherche. En effet, transformer l'éducation suppose en Afrique de relever le défi lié à la pauvreté de l'apprentissage, révélé par les évaluations internationales, notamment l'évaluation PASEC 2019, qui montre qu'encore aujourd'hui, que 52% des élèves en fin du primaire sont en dessous du seuil minimum de compétences entendues en langue et 60% d'entre eux le sont aussi en mathématiques. À cela s'ajoute le nombre croissant d'enfants, environ 30 à 40% selon les pays, de plus de 15 ans, qui quittent précocement l'école et qui accroissent l'effectif des adultes analphabètes. Lutter contre la pauvreté de l'apprentissage exige donc une action globale dans l'école et au-delà, dans les structures alternatives d'apprentissage, dans les structures d'éducation non formelle. L'apprentissage est bien entendu une activité, non pas un lieu, et l'écosystème éducatif doit articuler en cohérence l'école et les autres espaces d'apprentissage pour assurer le droit à l'éducation pour tous.
Cela suppose justement que l'on produise les données systématiques d'apprentissage, qu'ils soient formels ou non formels. Et je m'associe à Madame la directrice de l'UNICEF pour dire qu'il faut d'ailleurs commencer dès le préscolaire. Donc, produire des données pour soutenir la prise de décision en vue d'améliorer la qualité de l'éducation. C'est ce que nous faisons avec notre programme PASSEC. Il faut également réformer le curriculum qui, en tant que sélection dans la culture, doit intégrer les langues africaines et les savoirs endogènes africains, tout en créant le lien, en ouvrant les apprenants à l'universel. Il s'agit de donner tout son sens à l'apprentissage. Il faut également transformer les enseignants, premiers acteurs du changement, pour pouvoir transformer l'éducation par une formation de qualité, par l'autonomisation et par la professionnalisation. Il faut enfin transformer la pédagogie par l'innovation avec le numérique qui peut apparaître comme un catalyseur vers un nouveau paradigme de l'enseignement-apprentissage. Autant d'axes qui sont mentionnés dans le plan stratégique de la Confemène et sur lequel nous accompagnons les États et gouvernements à travers nos 2 programmes que vous connaissez, le PASEC qui fait des évaluations périodiques et le pacte qui doit accompagner le changement. Pour réussir dans cette perspective, les politiques éducatives et les plans sectoriels ont besoin de se fonder sur des données factuelles produites par la recherche à l'éducation qui constitue bien entendu l'autre défi à relever en Afrique pour transformer l'éducation. Encore faut-il que cette recherche existe, qu'elle soit de qualité et qu'elle soit mise à profit. La revue réalisée récemment par le programme Apprendre et le webinaire conjoint organisé par la Confemène, France Éducation Internationale et l'AUF, je n'oublierai pas et l'OIF également, l'année dernière, ont montré que la recherche en éducation existe bel et bien en Afrique francophone. Elle est diversifiée dans ses objets qui vont de l'enseignement de la langue française jusqu'à la pédagogie générale, en passant par les technologies éducatives, pour ne citer que cela. Mais elle est concentrée sur un nombre restreint de pays, notamment l'Algérie, le Mali, le Sénégal, le Gabon et la Tunisie, qui capitalisent le plus grand nombre de thèses soutenues. Et elle est encore centrée principalement sur l'enseignement secondaire. Par ailleurs, la faible collaboration entre les chercheurs et les décideurs ne favorise pas l'utilisation de cette recherche pour soutenir les décisions politiques. En général, les décideurs africains et ceux des pays développés ont tendance à se référer prioritairement aux recherches produites dans les pays développés plutôt qu'à celles produites en Afrique. Il est donc nécessaire de renforcer le lien entre les décideurs et les chercheurs africains en éducation et d'inscrire plus fortement les défis à relever dans les objets de recherche, dans la diversité des composantes de l'éducation. Cela est au cœur des sciences de l'éducation elles-mêmes qui, selon Gaston Mialaré, l'un des pères fondateurs, sont toutes orientées vers le faire et le faire mieux en éducation. Ainsi, en joignant leurs efforts, donc le KICS Afrique 19 et le KICS Afrique 21, en joignant leurs efforts dans le présent symposium, ont l'ambition de réconcilier la recherche et l'éducation afin de réinventer l'éducation pour un meilleur impact sur les résultats d'apprentissage en Afrique subsaharienne et de permettre donc à l'Afrique subsaharienne d'être au rendez-vous du bilan des ODD en 2030, avec donc des systèmes éducatifs capables de transformer la vie par l'éducation, comme indiqué lors du Side Event que nous avons organisé à la Confemène à l'occasion du sommet des Nations Unies en faveur des pays francophones d'Afrique. Il faut donc transformer l'éducation pour que l'éducation transforme la vie pour le développement et pour la paix mondiale. Et nous devons agir plus, agir ensemble, agir pour tous, car, comme le disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Je vous remercie pour votre attention. Nous voudrons remercier le professeur Abdelrahman Moussa, le secrétaire général de la Confemène. Merci pour la vision que vous portez pour les pays francophones d'Afrique.
Nous allons maintenant, à travers la magie de l'Internet encore, suivre la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et de la formation, Madame Mona Laroussi, qui représente l'administrateur de la francophonie. Après son allocution, nous aurons à suivre à tout honneur, tout seigneur, la vidéo de son Excellence Umaro Sissoko Ambolo, le président de la République de la Guinée-Bissau, qui est en même temps le président de la CEDEAO. La technique, vous pouvez nous aider à suivre la directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et de la formation. Bienvenue, Madame Mona Laroussi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le modérateur. Monsieur l'administrateur de l'OIF, Monsieur Geoffroy Monpetit s'excuse. Il avait une autre réunion urgente, donc en son nom, je prononce son discours. Madame la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Monsieur le président de la République de Guinée-Bissau et président de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire général de la Confémen, cher Abderrahmane, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités, je remercie chaleureusement Madame la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie pour son haut patronage et d'avoir permis d'accueillir à Addis Abeba, en Éthiopie, ce symposium continental pour la recherche, l'innovation en éducation. Je remercie évidemment le Partenariat mondial pour l'éducation et le CRDI, ainsi que tous les partenaires pour leur engagement en faveur de l'éducation et de l'enseignement. Il est estimé qu'il y aura plus de 1,2 milliard d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans sur le continent africain en 2050. Nous devons faire en sorte que ces enfants puissent accéder de façon égale et équitable à une éducation de qualité et une éducation pérenne, parce que l'éducation est un puissant facteur de changement et d'autonomisation. En effet, l'éducation contribue et lutte activement contre les discriminations, favorise l'équité et l'égalité du genre et contribue de façon à un monde plus juste, plus durable et plus équitable. Le rapport PASEC de 2019 de la Confémen, qui couvrait 14 pays d'Afrique francophone, a révélé que 52% des élèves évalués sont en dessous du seuil de compétences en lecture et 62% en dessous du seuil de compétences en mathématiques à la fin de leur scolarité. Les filles et les populations vulnérables sont surreprésentées dans ces catégories. Je remercie d'ailleurs le secrétaire général de la Confémen d'avoir conduit et de continuer à conduire ce programme d'évaluation historique et pertinent sur lequel se basent des décisions en matière de politique éducative. L'éducation a toujours été au cœur du mandat de la francophonie et de l'OIF pour permettre à la jeunesse francophone d'être actrice de son développement. Au sommet de Bucarest en 2006 déjà, les chefs d'État et de gouvernement membres de la francophonie avaient consacré leur réflexion à la thématique du numérique dans l'éducation, d'où étaient nés 2 programmes phares de l'OIF, École et langue nationale, ELAN, et l'initiative pour la formation des maîtres, IFADEM. IFADEM que nous menons depuis sa création aux côtés de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Ces 2 programmes ont fait leur preuve sur le continent par leur approche adaptée au contexte de chaque pays. Entre 2019 et 2022, ces programmes ont bénéficié à près de 20 millions d'élèves. Je tiens d'ailleurs à saluer la collaboration exemplaire entre l'OIF et l'UNESCO, en particulier le bureau de Dakar, dans le cadre de notre programme ELAN, qui encourage l'utilisation de 44 langues nationales dans 12 pays et qui préconise cette approche pour les 3 premières années du primaire pour permettre à plus de 7 millions d'enfants concernés de maîtriser les concepts de base dans leur propre langue avant d'apprendre le français. Un des premiers rôles de la francophonie est d'approfondir les liens et de faire de la langue française le véhicule de partage de bonnes pratiques, de connaissances et d'innovation dans l'espace francophone, et surtout le continent africain.
Pour KIX Afrique 21, la francophonie a créé un consortium en 2019 entre l'AEF et la Confémen et l'OIF pour mobiliser son expertise variée et répondre ainsi de façon globale à la demande du partenariat mondial de l'éducation à travers le CRDI. L'AEF est spécialisée dans le milieu universitaire et la recherche. La Confémen réunit les ministres de l'éducation pour formuler les pratiques éducatives efficaces et l'OIF à travers son institut de l'éducation à la formation que je dirige, ainsi que le retour du terrain. Le KIX a vocation de devenir une véritable vitrine des meilleures pratiques dans l'enseignement du continent. Il identifie les besoins et les meilleures solutions adaptées au contexte. Les besoins des populations sont immenses et les enjeux sont là et les défis également. Cela commence par des données probantes, de qualité, sans doute, sans données. Il est impossible de savoir combien d'enfants ne sont pas scolarisés, combien ne sont pas en mesure de mobiliser leurs compétences et surtout comment formuler les politiques publiques qui répondent aux besoins réels sur le terrain. Toutefois, la plupart des pays en développement en Afrique subsaharienne rencontrent des difficultés tant sur le plan de la production des données que sur leur utilisation. La production de données souffre des problèmes liés à un recours relativement limité à des enquêtes et à des sources limitées de données, y compris l'absence d'enregistrement systématique de l'état civil. Consciente du lien entre l'état civil et l'accès à l'éducation, l'AEF et l'OIF a également développé un projet phare dans ce domaine. Ce symposium devra permettre de contribuer à la réflexion sur la nécessité d'utilisation de preuves factuelles et de données probantes pour orienter efficacement nos politiques publiques d'éducation à l'échelle du continent et renforcer les liens entre les organisations actives dans le domaine de l'éducation. Il devra montrer l'importance de l'utilisation des données dans l'amélioration des résultats éducatifs en matière d'apprentissage et d'équité dans un esprit d'innovation constante. Il s'agit d'un travail politique entre nos représentations et nos organisations, mais aussi un travail sur le terrain. Ces expertises permettront de fournir des données variées, testées à l'épreuve du terrain pour recommander les meilleures pratiques éducatives en Afrique francophone. Je remercie vivement l'AEF et la Confémen pour leur engagement aux côtés de l'OIF dans le KIX. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir qu'une véritable communauté d'apprentissage se soit formée grâce au KIX entre les décideurs, les chercheurs, les experts et les expertes et les autorités nationales. C'est pourquoi je salue le rapprochement entre les pôles de l'Afrique 19 et 21 du KIX et de rassembler toutes les régions linguistiques d'Afrique à l'occasion de ce symposium. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres et cela permettra l'échange d'expériences, de bonnes pratiques entre les acteurs politiques, les chercheurs et les praticiens pour encadrer les débats sur le passage à l'échelle durable, inclusive et équitable de l'éducation en faveur de la jeunesse. À travers ce symposium, nous remettons la recherche et la science au cœur de notre prise de décision qui pourront apporter des éléments de réponse aux besoins que connaissent nos systèmes éducatifs actuels. Cela nous concerne toutes et tous. À l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Djerba le 19 et 20 novembre prochain, la francophonie adoptera son prochain cadre stratégique 2023-2030. L'éducation restera un domaine d'action prioritaire de l'OIF. Vos travaux contribueront en plus à enrichir la prochaine programmation de l'OIF de 2024-2027 en partageant vos recommandations sur lesquelles nous nous appuierons pour mettre en œuvre nos actions de terrain. Je vais terminer mon intervention sur l'importance de maintenir un niveau d'ambition très élevé en faveur des enfants et à mobiliser d'urgence des financements plus nombreux pour faire face à la crise profonde de l'éducation grâce à des données de qualité, des politiques publiques innovantes et des partenariats solides. Excellences, mesdames et messieurs, je vous remercie et je vous souhaite un bon symposium. Merci. Voilà, Excellences, mesdames et messieurs, nous venons là de suivre Madame Mona Laroussi qui a intervenu depuis Dakar. Merci, Madame la directrice, pour votre intervention. Et comme je l'ai dit précédemment, nous allons maintenant, avec votre permission, suivre
le message vidéo de son Excellence Umaru Sissoko Embalo, le président de la République de la Guinée-Bissau et qui est en même temps le président de la CEDEAO. Il nous fait l'honneur de nous envoyer son message. Donc, demandons l'attention des uns et des autres pour suivre attentivement ce message. La technique, s'il vous plaît. Canal 3 pour l'opportunité. Senhores participantes, minhas senhoras e meus senhores, aproveito esta ocasião para endereçar as minhas saudações à Presidente da Etiópia, Senhora Saleh Work Zewde, pelo seu alto patrocínio a este simpósio. Aproveito ainda esta oportunidade para endereçar as minhas saudações aos altos responsáveis pela política educativa em África, aos pesquisadores em ciência de educação e, em geral, a todos os professores africanos pelo seu papel crucial na construção de um futuro melhor para os nossos povos. Senhores participantes, é absolutamente consensual a importância estratégica da educação para o presente e para o futuro de África. É por isso que a educação, nomeadamente a relevância do seu financiamento e a ambição das suas políticas merecem o devido destaque, quer na Agenda 2030 das Nações Unidas e quer na Agenda 2063 da União Africana. Na verdade, o desafio que a África enfrenta com vista ao seu desenvolvimento econômico e progresso social é inesperável da aposta na educação. E falar no futuro e da educação é, em primeiro lugar, falar da juventude, porque a juventude é a portadora do futuro. O programa deste simpósio, que é consistente com a agenda educativa africana, fez-se bem em realçar a importância de se introduzir nos currículos escolares as novas tecnologias de informação e comunicação, a intensificação da conectividade digital no ensino. O desenvolvimento de pesquisa em ciência de educação é também uma renovada abordagem da problemática de introdução de línguas nacionais no ensino. Minhas senhoras, os meus senhores, numerosos países africanos continuam a enfrentar sérios problemas no financiamento dos seus sistemas educativos e muitos desses problemas são estruturais. E isto é, são problemas determinados pelo próprio modelo econômico que os países adotaram. A Guiné-Bissau não constitui a exceção. Precisamos de mais e melhores recursos humanos e precisamos de mais recursos técnicos e, sobretudo, precisamos de mais financiamento. Os governos da África estão perfeitamente cientes dessa dificuldade e estou convencido de que estão todos empenhados em dar o seu melhor para garantir uma educação universal e de qualidade aos jovens dos nossos países para uma África melhor. E é assim que termino esta minha intervenção, renovando os meus votos de sucessos a esse simpósio. Muito obrigado. Obrigado, Monsieur le Président de la République de la Guinée-Bissau. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie d'ouverture de notre symposium tire à sa fin. Nous allons maintenant passer à la dernière articulation de cette cérémonie qui consiste à la prise de photos et une petite pause café. Et nous allons revenir après pour la session ministérielle. Nous avons la chance d'avoir
avec nous nos ministres. Nous avons aussi quelques ministres qui vont intervenir en ligne. Donc, mesdames et messieurs, ce panel de discussion de haut niveau porte sur le terme vers une réévaluation de la recherche et de l'innovation en éducation. Je voudrais introduire avec une citation qui surprend parfois, celle de Guy Vincent et ses collaborateurs qui ont écrit un livre sur l'éducation dont le titre est « L'éducation prisonnière de la forme scolaire ». Donc, il montrait comment, au fil des années, la forme scolaire d'apprentissage s'est imposée comme un mode de socialisation dominant dans la plupart de nos sociétés et résisterait très fortement à toute innovation. Je pense que l'ODD 4, dans sa définition, avait déjà appelé à rompre avec cette idée d'une éducation qui s'enfermerait dans la salle de classe avec un enseignant et des élèves religieusement assis sur des tables bancs. Mais c'est la COVID surtout qui nous a convaincus que l'avenir de l'éducation est dans l'évolution, dans l'innovation, dans la transformation. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous, avec les ministres présents à cette table ronde, de faire un peu le point pour voir comment les pays se sont engagés dans l'innovation, quel type d'innovation ils ont pu réaliser et surtout, quel a été le rôle de la recherche scientifique dans les innovations. Je voudrais orienter les débats autour de 3 questions sans être rigoureux, puisque la flexibilité est de mise. La première question, c'est de savoir comment les ministres apprécient les principales innovations en éducation dans leur pays au cours des dernières années et le rôle de la recherche dans leur mise en œuvre. La deuxième, c'est de s'interroger sur l'existence d'une approche multisectorielle pour mieux articuler la recherche et les pratiques des acteurs dans les systèmes éducatifs. Est-ce que les pays arrivent à s'engager dans ce sens? Quelles sont les conditions de réussite? Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Et la troisième question, c'est de voir le rapport des États avec les mécanismes continentaux de développement scientifique pour mettre la recherche justement au service de l'éducation. Alors, je ne veux pas poser la question à chacun individuellement, je vais donner la parole pour environ 5 minutes pour chaque ministre, 5 à 7 minutes, on reste flexible pour nous dire un peu, pour répondre un peu à ces 3 questions. Alors, je vais inviter tout de suite, attends, je n'ai pas le bon. Monsieur le ministre d'Éthiopie, s'il est à la table pour sa présentation de 5 minutes. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Alors, Monsieur Shomora Mikeka, directeur des sciences, technologies et innovations au ministère de l'Éducation de Malawi, vous avez la parole. Thank you, moderator, and good morning all.
Greetings from the Honorable Minister of Education from Malawi, who would have loved to be here in person, but regrettably has not been able to do so. I should appreciate the opportunity that we are here. Malawi has demonstrated the need to strategically ensure that science, technology, and innovation informs education, including transformation of education, just like we've seen at UNGA, Transforming Education Summit, by reforming its own establishments to establish the Directorate of Science, Technology, and Innovation, in which I am the designated director. In that regard, we have emphasized on two keywords, which also orchestrated in the introductory, for this KICS conference here, knowledge-based and also innovation-rate economy as the drivers. I wanted to highlight that in Malawi, we are being represented here as a delegation following an elaborate national dialogue, which took place recently, a few months ago in May, where in the report which I have seen and read, key outcomes, which also translate to the cause for action, do highlight aspects which are of interest in this conference: teaching and learning, inadequate teaching, gender issues, early childhood, education management information systems, leaving no one behind, and lastly, learning assessment systems. Now I'd like to zero in on the aspect of teaching and learning. I will pick out of 9, just a few. For example, overcrowded classrooms, low access to secondary and tertiary, inadequate or poor quality infrastructure, inadequate teaching and learning materials, but also inadequate application of ICT. And there were proposed solutions in the report, which is about 44 pages, which we have in copy for KICS National Dialogue, but also call for action for Malawi. What is it that we have done using science, technology, and innovation to mitigate some of those aspects? Now, I would like to highlight, under the inadequate teaching and learning materials, there is a strong proposition where we would like to establish maker spaces where teaching and learning materials would be fabricated with in mind inclusiveness, thoughtful, to make sure that STEM programs and subjects are catered for. Maker spaces are fabrication laboratories, which are critical to make sure that we have a steady supply at low cost, especially considering the budget for education are limited, lower than what is recommended. And also under inadequate application of ICT, I would like to highlight that we have seen that most of the programs which require, for example, experimentation, visualization of science labs, for example, difficult and expensive experiments, we have in Malawi visualized those ones so that they can learn on tablets and or other related devices, which is part of transforming education, but also reimagining education. And this is consistent with the findings of a Nobel Prize winner, Carl Wieman, who is an American physicist, investor of Colorado Boulder, but also Stanford University, where we have seen that over 1.1 billion of experiments could be digitalized, simulated, and allowing our learners in primary, secondary school to be able to work on the experiments as if they are games using artificial intelligence and fourth industrial revolution, gamification of difficult experiments. So this is towards realizing solutions for reimagined and transformed education system, particularly in the cases that I've mentioned. I think for now I would want to stop there, but to consider also that the issue of access is of paramount interest. We have received funding from World Bank, but also from USAID. USAID under strengthening higher education access in Malawi, 5-year program has intensified on the aspect of increasing access to tertiary education. I'll give you an example.
over every 100 learners in primary or basic education, only 16 go to secondary. And out of those 16, only 1 goes to the university. So we're operating at less than 1%, which is consistent with the data that was presented earlier in the morning from UNICEF and several other keynote speakers. And we would like to bridge this gap using World Bank funded Save Skills for a Vibrant Economy, but also SHIMA, Strengthening Higher Education Access in Malawi. And this proliferates even to the lower levels of the sectors of education. In terms of inclusivity, we are designing solutions and assistive devices for inclusive education learners with special needs. We have seen and we are motivated by the late Professor Stephen Hawking, the British renowned physicist, who was almost condemned that they could not deliver. But with their disabilities and specific gadgets placed around them, including sign languages and translation of related aspects, reading his brain has made him to be a renowned space physicist who had actually led the whole globe in terms of understanding specific space programs and related aspects. Let me rest my case at the moment with that kind thought, because this is indeed what we're working on in Malawi within the specific call for action and also the outcomes of the national KICS national dialogue that we had in May, and the report which we are implementing within the time frame that has been designated in the report. Thank you. OK, thank you very much. Merci beaucoup. Alors, peut-être en 2 mots, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'approche multisectorielle dans votre pays et éventuellement sur la participation aux mécanismes régionaux? En 2 mots, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, sinon on va passer au pays suivant. In terms of participation here, when I looked at also one of, we highlight looking at what we are here for, I noticed key things which have been highlighted as teacher preparation, which requires CPD, continuous professional development. For example, in our country, we have made sure that we have developed material for basic, primary, but also secondary, to make sure that they are continually consistent with the CESA, Continental Education Strategy for Africa, CESA, that they are updated professionally. And this, we have loaded it on e-platform. So we have an eCPD content for teacher preparation before they go into class, but also before they do assessment. Under the aspect of pedagogical practices, we have seen that Africa, particularly Africa, has been stagnated in terms of delivery, teaching and delivery in class using the old tricks, the old strategies. However, in the classroom now we are bringing EdTech or education technologies, and the teacher somehow is several steps backwards. And if we cannot do anything else without respect, then the learner or the student will be sharper and ahead of a teacher. And therefore, we need to ensure that the teacher is enhanced, retooled, upskilled to make sure that at least they can capture the so-called tech pedagogy. And lastly, I would like to look at issues of assessments. Assessments mostly have been rating students who would somehow regurgitate, those who would replicate. But what we need, actually, what the industry and the labor market is looking for now are those students or graduates who are skilled and those who are able to catch up with the reimagined and reinvented labor market. The skills are very important, and therefore problem-based experiential learning, ProBEL, is what we would like to make sure that as we revise our curriculum, which we are in the process, we have already begun a few months ago, until 2026, we would like to make sure that there is practice and there is problem solving beyond the describing of problems, which we are accustomed to do. I would like to submit at the moment. Thank you. Merci, merci infiniment. Madame Honorable Claudiana Cole, pourriez-vous nous parler de l'expérience de votre pays en ce qui concerne les questions d'innovation et le rôle de la science? Thank you very much, Mr. Moderator.
honorable ministers who are here present, Your Excellency, or Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, delegates, and all other protocols duly and respectfully observed. Please allow me to first of all thank UNESCO, GPE, the AU, and all other co-organizers of this very important conference that is coming right on the heels of the Transforming Education Summit that was held just a few days ago in the United States. I'm going to be talking on towards a revolutionized revaluation of educational research and innovation. And I will zero it down to research and data for improving learning outcomes. And this will have to do with the Gambia experience. Research has never been more beneficial as it is presently. Times have changed. The world has changed. Education and education delivery systems have changed. So we need to respond to the changes, and it can no longer be business as usual. We are therefore faced with the need to embrace knowledge and innovation exchanges and be innovative in our thinking and our ways of doing things to be able to keep up with the trends and challenges in education. Here then is where the importance of data comes in. Data enhances planning and it gives policy direction. It supports review and the redesigning of strategies, and it helps to bring about outcomes. The saying goes that when you fail to plan, then you plan to fail. How then can we adequately and efficiently plan without having information on what we need to plan for? We need data. We need a baseline. We need to know where we want to go and how to get there. So, at the Ministry of Basic and Secondary Education, the Gambia, a strong focus is given to EMIS, that is the Education Management Information System. For instance, when COVID struck and schools were closed in the Gambia, we thought we needed to act quickly and fast because we could not afford leaving the children at home without learning. After envisaging and planning what to do, we continued to provide education to our students away from their traditional environment, which was the classroom. We quickly settled down and agreed to be innovative by evoking a statement in our present education policy, 2016 to 2030, which states that information communication technology, ICT, will be used to enhance teaching and learning. So we agreed to provide distant learning through technology, which has become the order of the day. We now talk about technology in education. But we needed information from data to be efficient and be effective.
What did we do then? We used data from the Gambia Bureau of Statistics, which gave us information on how many households possessed radio sets, how many households possessed television sets, and how many households had at least a mobile phone, because these were what we wanted to use to provide the distant education. It was then based on that data that within a week of school closure, learning continued for our students in the comfort of their homes by providing a distant learning initiative, which we dubbed Take the School to the Homes. Ladies and gentlemen, we then engaged the national radio, the Gambia National Radio and Television Station, which has a national coverage. We also engaged other private television stations, over 30 community radio stations, online media houses, all running concurrently to provide the recorded live lessons by a cohort of teachers who were specifically engaged to do just that under the Science, Technology, and Communication Directorate of the Ministry of Basic and Secondary Education, the Gambia. This was one situation on which I truly and honestly appreciated the use of data. Because without the necessary data, we would have been lost. We would not have been able to quickly decide on what to do to continue to provide learning. What I want to say here is that it was the use of research data that we were able to be innovative during those 6 months of school closure. It was data that helped us to be that proactive. Imagine if the data was not available. And this was not data that was provided or generated by my ministry, but it was data that was provided by another institution, the Bureau of Statistics. And this is where cross-institution strategies are good, where they come in. If the Bureau of Statistics did not provide that data, we would have had a very difficult time at that moment to go out to collect any such data. But we have done the distance learning during COVID, and I want to believe that it had some effect on the continuation of learning for our students while they were at home. However, we're not stopping there. We're not stopping at that because schools have resumed. But we are going to continue using action research and surveys to track learning outcomes, especially in transition examinations, to find out why students sometimes perform poorly or even excel in certain subject areas. Ok, Madame la Ministre, on va revenir sur cette expérience que vous nous présentez de la recherche-action, mais je voudrais d'abord qu'on puisse avancer avec les collègues sur les expériences singulières qu'ils ont réalisées dans leur pays en matière d'innovation. Le cas de la COVID, vous l'avez bien cité, a été l'occasion vraiment d'innover. Alors, je vais donner la parole à la ministre de l'Éducation de Sao Tomé pour nous dire un mot sur la situation de son pays. Madame la ministre, Julieta Isidro Rodriguez, vous avez la parole. Antes de mais, gostaria de cumprimentar a todos
cá presente nesta alta cerimônia que marca o simpósio relacionado com a educação. Gostaria de agradecer muito sinceramente ao governo da Etiópia pelo acolhimento caloroso que tivemos, que a nossa equipa teve até então. Igualmente, manifestar a minha satisfação, agradecimento a todos quantos estão presentes. Muito obrigado, senhor moderador, caras colegas ministras, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, gostaria de apresentar a importância que São Tomé e Príncipe dá à educação como um direito fundamental de cada cidadão e um instrumento para formar o capital humano de acordo com a exigência dos novos tempos. Neste sentido, a promoção de uma educação de excelência é condição básica de empregabilidade e competitividade para as pessoas em idade ativa, para a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades iguais para todos. Je m'excuse, je voudrais qu'on vérifie qu'il y a bien la traduction parce qu'on n'a pas de retour sur la traduction. Ah bon? Donc, pouvez-vous me confirmer qu'il y a une traduction en portugais? Non, non, il n'y a pas de traduction. Bon, je suis obligé de vous accorder quand même la parole. Et donc, je vous laisse poursuivre le temps qu'on ait une confirmation. Je ne sais pas qui peut répondre au nom de la technique ici. Vous avez la parole, madame. Continuez. Continuez, madame. Bom, como dizia, o mundo contemporâneo aponta a educação como pilar de desenvolvimento de qualquer nação, ou seja, é a partir dela que se forma o capital humano e promove a cidadania na sociedade. O Estado santomense tem vindo a enveredar-se pela sua melhoria numa perspectiva de qualidade e universalização. A transformação da natureza provocada pela aceleração desenfreada e insustentável da exploração dos seus bens, a pandemia da Covid-19, que assolou o mundo, a guerra e as demais catástrofes naturais provocadas pelo homem afetaram sobremaneira a educação no planeta Terra. Daí a educação ter sofrido um grande revés, algo que exige do homem uma reflexão profunda, bem como a tomada de medidas que permitam alterar esta situação que não tem fim à vista. Por isso, o futuro deve ser prevenido para o combate aos possíveis flagelos, quer sejam objetivos, quer sejam subjetivos. As consequências da pandemia da Covid-19, com imensas dificuldades que a educação de São Tomé e Príncipe enfrenta, com presença de professores ainda não qualificados, ausência de manuais escolares, turmas pletóricas, até 50 e 60 alunos por turma, muitas infraestruturas degradadas e em falta, levaram o país a aplicar novas formas de desenvolver o processo ensino-aprendizagem. A frequência presencial às aulas tornou-se impossível. Assim, o Ministério da Educação elaborou um plano estratégico de emergência, onde decidiu implementar a teleaula e radioaula. Para nós foi uma experiência nova. Por um lado, a pandemia extremou a pobreza e, com isso, as pessoas vulneráveis não tinham televisor, rádio e, com a falta de energia, para que o programa fosse abrangente e com o sucesso desejado. Todavia,
com a ajuda dos parceiros, adquirimos rádios solares, que foram distribuídos a estas pessoas. Conseguimos avaliar os alunos e terminar o ano letivo com sucesso, tendo sempre em atenção as alterações dos planos curriculares e dos horários de lecionação por esta via. Atualmente, definimos uma nova política, inovando a educação. O país se engajou na educação transformadora. Durante uma semana, foram realizados encontros de análise e propostas para a mudança do paradigma que vínhamos experimentando até 2018. Participaram nas análises a sociedade civil, as ONGs, quadros da educação, quadros da justiça, das finanças públicas, da juventude, do desporto, da Federação de Pais Encarregados de Educação, do Parlamento Infantil, deputados da Assembleia Nacional, os ex-ministros da Educação, representantes das embaixadas acreditadas em São Tomé, representantes dos alunos, representantes dos jovens dos diferentes distritos do país, sindicatos da educação, das universidades, educadores, professores, parceiros de desenvolvimento locais, bilaterais e multilaterais e diferentes igrejas. Temos como equidade a educação inclusiva, educação da primeira infância, qualidade da aprendizagem e medição dos resultados através de realização de sistema de avaliação a larga escala. E, igualmente, competências para a vida do amanhã, financiamento doméstico e aprendizagem digital. Os resultados foram apresentados na pré-cimeira de Paris em junho deste ano. Iniciamos a aplicação da educação digital através do apoio de vários parceiros. Daí que, neste momento, estão a apoiar o país na implementação deste novo método de transmissão de conhecimentos. As várias direções centrais do Ministério da Educação já têm os pontos focais a trabalhar diretamente com um gabinete criado para atender aos serviços afins. Algumas escolas já foram identificadas e nelas as salas para a sua efetivação. Estão a ser intervencionadas no sentido de garantir todas as condições de segurança e técnicas necessárias para a aplicação da aprendizagem digital. Os professores para a devida implementação já foram devidamente formados. Esta experiência piloto nos dará informações para o alargamento nacional futuramente. A distribuição dos aparelhos será feita logo após a criação de condições. Encontra-se na fase final a construção de um espaço próprio para a instalação de um laboratório digital, onde serão preparadas aulas por via digital e os demais materiais necessários ao processo ensino-aprendizagem que serão disponibilizadas aos alunos, pais, encarregados de educação, através da rádio e da televisão. Encontra-se na fase de instalação um repositório digital que servirá de espaço para a aquisição de informações necessárias a todo o processo relacionado com a educação e a formação. A partir do mesmo, poderemos minimizar as nossas dificuldades com a edição e manuais escolares, formação contínua dos professores e não só. Possuímos, neste momento, um documento denominado de Carta da Política Educativa, com um prazo temporal 2019-2023, que foi elaborado com o apoio do Banco Mundial. As transformações que a educação vem conhecendo levou-nos a agendar a sua revisão para o mês de novembro, para que se possa incluir as novas políticas no quadro da educação transformadora. Caro moderador, por enquanto eu fico por aí, eis a experiência que nós podemos transmitir ao plenário cá presente. Muito obrigada pela vossa presença e atenção. Merci, merci Madame la Ministre. Merci beaucoup. Je pense que pour le moment, on n'a toujours pas la traduction, mais j'ai retenu
le travail qui a été fait, encore une fois, pendant la Covid, avec l'utilisation du numérique. Et j'ai retenu également la présence d'une approche multisectorielle où d'autres composantes de la gestion de la vie publique ont été associées dans la conduite des innovations. Donc, merci beaucoup. Je vais donner la parole à Madame Martina Moreira Muniz pour nous parler de l'expérience de Guiné-Bissau. Muito obrigada, senhor moderador. Senhoras e senhores ministros aqui presentes, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, é uma grande honra que, na qualidade da Ministra da Educação Nacional da Guiné-Bissau, que dirijo a todos os presentes neste grande acontecimento sobre a educação. Excelências, muito cedo, todos os países africanos tiveram consciência clara da importância da educação para o desenvolvimento socioeconômico, científico, técnico, artístico, político e cultural dos respectivos países, por se tratar da arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Por isso, a Guiné-Bissau sempre rubricou e ratificou os acordos internacionais sobre o direito à educação enquanto direitos humanos. Movido por esse princípio, a Guiné-Bissau, neste preciso simpósio, reinventar a educação para o melhor impacto sobre os resultados da aprendizagem na África, agradece a todos os organizadores deste importante evento, onde devemos trabalhar para uma educação de qualidade para todos nós. Excelência, aproveito esta ocasião para solicitar uma observação atenta sobre a garantia da introdução das novas tecnologias de informação, de comunicação e conectividade digital na educação, problemática das línguas nacionais no ensino, apoio às pesquisas cujos resultados nos permitirão fazer mais e melhor em matéria educacional. Isto porque cada vez mais somos confrontados com situações que nos convidam a reivindicar a educação, aliás, como indica o tema deste simpósio. O Covid já é um exemplo para o mundo. A Guiné-Bissau, como muitos países da África, particularmente da África subsaariana, apresenta grandes desafios no seu processo educativo e, de forma geral, necessita de apoios para todos os níveis de setores do ensino educativo. A superação dos desafios que no continente tem neste momento, o domínio da educação requer mais recursos humanos, técnicos, sobretudo financeiros. Por isso, quero aqui solenemente encorajar a todos os Estados que façam esforços suplementares, aumentando os recursos públicos destinados à educação e à pesquisa, e os nossos parceiros técnicos e financeiros de continuarem a apoiar iniciativas que visam a melhorar o nosso sistema educativo. Caros participantes, é só com esses esforços vamos poder realizar o objetivo 4 do desenvolvimento sustentável, condição indispensável para atingir os outros objetivos e poder garantir o bem-estar das nossas populações. Minhas senhoras e meus senhores, caros presentes, a República da Guiné-Bissau, através deste simpósio, assegura a realizar reformas e promover iniciativas mais envolventes e adequadas para conquistar
a construção de uma educação inclusiva almejada para todos. Senhores participantes, como compromisso, o Estado da Guiné-Bissau, no seu plano geral, temos garantir a transformação digital em todos os níveis do ensino público, reorientar a educação para construir um futuro ambiental sustentável, currículos com temáticas de desenvolvimento sustentável, melhorar as infraestruturas escolares com a priorização da saúde e segurança, fortalecimento da autonomia profissional, aumento do apoio institucional e promoção de culturas colaborativas. Garantir a tecnologia digital na educação para capacitar e conectar todos os atores do sistema educativo. No âmbito da pré-escolar, podemos citar somente dois aspectos: elaborar e implementar programas em conformidade com as realidades nacionais. Também garantir e sustentar a existência de materiais pedagógicos no quadro dos padrões de qualidade. No ensino básico, tanto do primeiro ciclo como no segundo, temos que sustentar financeiramente, de modo contínuo, o processo de reforma curricular no terceiro ciclo, que passa pela elaboração dos planos de estudo e da produção de manuais. Caros presentes, no ensino técnico profissional, temos que criar e alargar o ensino técnico profissional em todas as regiões do país, adequar o ensino de formação técnico profissional nas novas realidades do mercado do trabalho e sustentar de uma forma gradual e contínua a formação inicial e em exercício dos professores para o subsetor do ensino e da formação técnico-profissional. Ok, parce que j'ai déjà fait, mais pas de problème. Merci, madame. Madame la représentante du ministre de Djibouti. Je vous remercie, bonjour. Donc, je représente le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, qui s'excuse malheureusement de ne pouvoir être là en raison d'engagement professionnel. Donc, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je vais très rapidement rappeler l'expérience de Djibouti au moment du Covid et notre expérience également dans le cadre de notre plan de riposte après le Covid et répondre très rapidement aux questions du modérateur en citant quelques innovations sur lesquelles nous œuvrons actuellement. Juste peut-être rappeler pour ceux qui ne le savent pas que Djibouti est certes un petit pays par rapport à sa superficie, au nombre d'habitants, environ 1 million d'habitants, mais je crois que nous sommes grands par nos ambitions et nos aspirations, et notre richesse, c'est vraiment notre capital humain, d'où l'importance que nous accordons à l'éducation nationale. Donc, Djibouti, le confinement a été décrété à Djibouti dès le premier cas de Covid, et une semaine après, nous avons mis en place tout un plan de poursuite des enseignements-apprentissages à distance. Alors, le premier canal que nous avons ciblé, sur lequel nous avons misé, parce que le ministère de l'Éducation a un savoir-faire dans le domaine, c'est le canal télévisé. Donc, nous diffusions déjà des cours télévisés, et dès qu'il y a eu le Covid, donc une semaine après le confinement, les élèves étaient en vacances. Directement après, nous avons occupé toute la chaîne, une des chaînes nationales, et nous avons diffusé à longueur de journée des cours télévisés pour compléter le programme scolaire pour toutes les disciplines et pour tous les niveaux scolaires. Et nous diffusions à travers des spots, à travers la page officielle Facebook du ministère, l'agenda, les horaires des cours. Donc ça, c'était pour nous le premier dispositif
parce que cela nous permettait, bien entendu, de toucher le plus large public, sachant que, comme nous le savons aujourd'hui, la télévision est quasiment dans toutes les maisons, chez toutes les familles. Il y a également des régions isolées, ce qu'on appelle, je pense, les zones blanches, où, déjà dans ces régions-là, on n'était pas sûr d'avoir la télévision et en plus, la radio. Parce que également, pour les écoles primaires, en plus de la télévision, nous avons diffusé des cours radiophoniques. Mais pour des écoles très éloignées, où le risque de Covid n'était pas très présent, ce que nous avons fait, c'est que nous avons remis nos élèves dans les écoles, les effectifs n'étaient pas très importants et nous avons fait appel à des moniteurs de la région même et nous avons réouvert les cantines. Ce qui est très important, c'est qu'au niveau du rural, les cantines scolaires sont un moyen d'attirer les élèves. Et le fait de réouvrir les cantines, ça nous a permis de remettre les élèves à suivre des cours, cette fois-ci exceptionnellement en présentiel. Donc, parallèlement aux cours télévisés et radiophoniques, en partenariat avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, nous avons mis en place une plateforme Moodle. Donc, comme vous le savez, Moodle est libre de droit, très pratique, très facile en tout cas à utiliser. Donc, nous avons mis en place une plateforme Moodle e-learning pour tous les élèves de Djibouti avec un identifiant unique. Et pareil, donc l'information passait à travers le canal télévisé, à travers les spots, et tous les élèves ont pu accéder à cette plateforme Moodle pour suivre les cours. Donc les cours étaient injectés par les inspections, donc conformément au programme disciplinaire. Et donc là, c'était notre premier outil que nous avons mis, donc un outil numérique à distance pour suivre les cours. Ensuite, la décision également qui avait été prise, nous avons supprimé les examens pour la fin de primaire, fin de collège, mais nous avons maintenu le baccalauréat. Donc, pour préparer les élèves pour passer le baccalauréat, nous avons juste repoussé l'examen de quelques mois et nous avons mis en place des classes virtuelles pour les élèves qui passaient le baccalauréat. Donc, à travers Google Classroom, à travers une autre plateforme qui s'appelle Classera et à travers des outils que vous connaissez aujourd'hui tous, Zoom et Teams. Et cela nous a permis de préparer nos élèves à passer le baccalauréat et donc cela s'est fait directement après les vacances scolaires. Et comme premier indicateur de qualité par rapport à ce dispositif-là, c'est que le taux de réussite au baccalauréat durant l'année Covid a été quasiment le même à l'année précédente. Donc cela nous a un peu rassurés par rapport à cela. Maintenant, le plus important, ça c'est ce qui a été fait en place au moment du Covid. Le plus important, c'est l'après-Covid. Je suis une pédagogue, donc je suis une inspectrice, je travaille sur le terrain et on sait tous que le véritable impact, c'est ce qui s'est fait à ce moment-là. On a beau mettre en place des dispositifs, on a beau poursuivre en tout cas l'enseignement à distance, mais on sait qu'il y a un décrochage, on sait qu'il y a un abandon, on sait qu'il y a une déperdition. Et donc, ce que nous avons fait à la reprise, donc directement après, à Djibouti, la rupture n'a duré qu'un mois et demi. Donc, c'était le dernier mois et demi avant l'été. Ensuite, il y a eu les vacances scolaires et puis nous avons repris normalement à la rentrée 2020 et il n'y a plus eu de rupture. Nous avons mis un dispositif que nous avons appelé le dispositif 3R. Reconditionnement, révision, remédiation. Je vais m'attarder sur le reconditionnement, parce que je pense révision, remédiation, tout le monde sait ce que c'est, mais le reconditionnement, je pense que c'était un concept très important. Il y a eu un décrochage assez important et il fallait appâter les élèves, il fallait intéresser les élèves, il fallait motiver les élèves. Et ce que nous avons appelé reconditionnement, c'est que durant 2 semaines, et puis ensuite, c'était 1 fois par semaine le week-end, il fallait mettre en place des activités ludiques. Donc, c'était des activités ludiques, des activités périscolaires. Il fallait en quelque sorte redonner le goût de l'apprentissage aux élèves. Parce que cela fait partie des constats. Nous avons estimé qu'au moment du Covid, il y a eu cette rupture. Et on parle de rupture d'apprentissage, mais la rupture la plus importante, je crois que c'était la rupture psychologique. Et ça a été un des constats très, très importants. Alors, je vais aller directement maintenant sur les actions sur lesquelles, là, aujourd'hui, nous sommes. Et je vais être très rapide, donc 2 minutes, donc très rapidement. Parmi les leçons que nous retenons, on dit toujours, enfin on le dit maintenant, le Covid est un mal pour un bien. Je crois que ça a permis à tous les ministères de l'éducation d'être assez proactifs et de se lancer, même si au niveau de Djibouti, nous avions déjà notre stratégie du numérique, nous avions déjà des classes virtuelles, mais là, ça a été vraiment, nous avons doublé d'efforts et de vitesse. Et la première chose, c'est que désormais, nous sommes dans un enseignement-apprentissage hybride.
Et donc, nous formons nos enseignants sur l'enseignement à distance. Tous les inspecteurs, les formateurs, les concepteurs, nous les avons formés sur l'enseignement à distance. Et donc, d'un côté, c'est notre plan de riposte en cas de crise, quelle que soit la crise, mais en même temps, pour nous, aujourd'hui, c'est un approfondissement et c'est un renforcement des apprentissages. Donc ça, c'est une des premières actions que nous avons mises en place. Ensuite, par rapport au numérique, si je parle un peu de quelques innovations, dans le cadre de notre stratégie du numérique, nous projetons sur tout ce qui est intelligence artificielle et sur tout ce qui est, comment on va appeler ça, systématisation, on va dire les choses comme ça, c'est-à-dire qu'un élève qui est chez lui, comment assurer un accompagnement personnalisé pour cet élève-là. Donc, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, je crois que Madame la ministre avait parlé du SIG et de l'EMIS. Donc, au niveau des Djibouti, nous mettons en place également notre SIG connecté à un système de gestion des apprentissages et nous suivons, donc à travers cela, nous allons suivre les élèves et le plus important, c'est l'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que l'élève chez lui, une fois que il a passé des devoirs, des évaluations, etc., nous ciblons les difficultés, les faiblesses de l'élève et à partir de là, des fiches de remédiation sont générées assez automatiquement. Donc là, nous sommes un peu dans de l'intelligence artificielle et là on peut dire que c'est de l'accompagnement, au-delà de l'accompagnement personnalisé, c'est vraiment de l'accompagnement individualisé. Je crois que cette innovation, elle est très importante, que l'on soit en période ordinaire, hors crise, mais en période de crise, ça va être très important parce qu'aujourd'hui, le format classique de la classe est assez difficile. Aujourd'hui, le plus important, c'est l'individu, c'est l'élève, où qu'il soit, et le plus important, c'est qu'on puisse le suivre, je crois, chez lui, qu'on puisse suivre son évolution. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci infiniment. Alors, je note que... Merci à la salle. Donc, je note surtout une innovation qui n'est pas forcément liée directement aux technologies numériques, c'est ce que vous avez appelé le reconditionnement. Je crois qu'après Covid, plusieurs pays ont mis en place des dispositifs de remédiation. Et dans les réunions que nous avions faites avec les ministres membres de la Confémène, nous n'avions pas eu ce genre d'expérience spécifiquement appelée reconditionnement, si j'ai bien compris, pour pouvoir reprendre psychologiquement les enfants qui seraient en baisse d'apprentissage, ce qui est très intéressant à noter. Je voudrais, avant de redonner la parole à Madame, revenir chez vous, Madame. J'avais demandé qu'on prenne un peu de temps parce que votre expérience sur la recherche-action rime avec ce qui a été mis en place en Côte d'Ivoire. Malheureusement, Madame la ministre de Côte d'Ivoire, qui était en ligne, a dû se rendre en conseil. Donc, j'aurais voulu qu'on puisse discuter des deux points en synergie. Donc, elle nous parle d'une expérience de recherche-action mise en œuvre sous forme, pilote pour accompagner des élèves en difficulté. Et est-ce le même genre d'opération que vous aviez dans votre pays? Si vous pouvez nous en parler, Madame. Thank you very much. Like I said, we did not stop or put on hold all the innovative initiatives that we used during COVID to make sure that learning continues, because learning cannot wait. But we are going to continue using action research and surveys to track learning outcomes. This is very important for us, because the whole business about schooling and education is to make sure that the students learn and improve their potentials. And these learning outcomes, especially those that have to do with transition examinations. And this is to really find out why students perform poorly or why some even excel in certain subjects, taking into consideration issues such as gender differences, environment, school management, teacher quality, and teacher welfare, teaching methodologies and practices, assessment methods, and many other fields to provide the data
and the necessary information to enhance decision-making, review of programs and strategies that would improve students' learning outcomes and their competencies. And these are the outcomes and competencies that are needed for the 21st century and for their personal growth and empowerment. In a nutshell, ladies and gentlemen, the power of data cannot be overemphasized. And it is only when we collect the necessary data that we will have the necessary information that will tell us what decisions to take, what policies we should implement to make sure that learning is meaningful to our students and they have the proper outcomes. I thank you very much. Thank you. Merci infiniment. Vous parlez de l'importance des données et sur l'appui au changement. C'est un axe à part entière dans le plan stratégique de la Confemène. Je pense que nous aurons des choses à discuter avec vous sur cet axe-là. Alors, vous allez me permettre de prendre en ligne la seule personne qui reste, puisque le décalage de temps a fait que certains nous ont quittés. Et le représentant du ministre de l'Éducation du Mali est en ligne. Si la technique peut nous permettre de le prendre pour présenter la situation du Mali avant que nous revenions dans la salle. Donc, Madame la ministre était elle-même présente jusqu'à il y a un moment. Peut-on avoir le Mali techniquement? Merci. Merci bien, monsieur le modérateur. Vous m'entendez? Très bien, on vous entend. Allez-y. Merci bien, monsieur le modérateur. Effectivement, Madame la ministre était jusqu'à un certain moment connectée. Malheureusement, il y a eu des contraintes de dernière minute qui l'ont obligée à quitter et elle me charge de porter à votre connaissance la communication du Mali. Elle commence d'abord par remercier monsieur le secrétaire général de la Confemène pour l'avoir invité à ce panel. Le Mali salue non seulement l'initiative de la mise en place du programme KIX, partage de connaissances et innovation en éducation, mais aussi l'organisation de ce symposium placé sous le thème « Réinventer l'éducation pour un meilleur impact sur les résultats d'apprentissage en Afrique subsaharienne ». C'est avec plaisir et engagement que le Mali participe au programme KIX ainsi qu'à cet important événement. Aussi, le thème de ce symposium est en parfaite harmonie avec le récent sommet sur l'éducation tenu à New York. Le partage des connaissances et innovations en éducation et la recherche en éducation sont en parfaite cohérence avec les priorités du secteur de l'éducation du Mali et constituent l'un des défis à relever. Nos propos vont s'articuler autour de deux aspects. Un, la situation de la recherche en éducation au Mali, et deux, le financement de la recherche en éducation. Par rapport au premier point, la recherche en éducation occupe une place importante au niveau institutionnel. À ce niveau, il faut rappeler la création d'une faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation qui abrite un département dédié aux sciences de l'éducation. La création au niveau de la Direction nationale de la pédagogie, qui est l'institutionnel des programmes au Mali, d'une division dédiée à l'évaluation, à la recherche pédagogique et aux innovations. Le focus mis sur la formation et la recherche en éducation au niveau de l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée qui vient d'être restructuré. La mise en place d'une coordination nationale du réseau ouest et centre-africain de recherche en éducation au carré, qui fait beaucoup d'études et de recherches en éducation. La mise en place d'un fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique qui prend en compte la recherche en éducation. Beaucoup de travaux de recherche en éducation sont menés en vue de l'amélioration directe ou indirecte de l'offre éducative.
Quelques exemples dans ce cadre. 1. La participation à des évaluations standardisées dans le cadre du PASEC, Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, PASEC 2014, qualité de l'enseignement fondamental au Mali, quels enseignements, rapport d'évaluation diagnostique au Mali 2011-2012 et PASEC 2024 en cours de préparation. 2. La réalisation d'évaluations nationales sur les apprentissages, compétences en lecture et mathématiques, EGRA, évaluation EGRA de 2009 pour l'amélioration de la lecture en deuxième année du fondamental dans 3 régions, Benkunko, 2015 et 2016. 3. La réalisation systématique d'études et d'évaluations dans le cadre de l'élaboration des différents programmes de développement sectoriel, PRODEC 1 et PRODEC 2, et des documents de politique. À ce titre, il faut rappeler qu'il y a eu une analyse du secteur de l'éducation de base au Mali en août 2012, une évaluation nationale de l'éducation pour tous, EPT 2015 en 2014, étude du curriculum bilingue en 2016, le diagnostic sectoriel du système éducatif national, éléments d'analyse pour la relance d'une éducation fondamentale de qualité pour tous et le développement d'une formation adaptée aux besoins en 2017, l'analyse du secteur de l'éducation pour la relance d'un enseignement fondamental de qualité pour tous et le développement d'une formation adaptée aux besoins en 2018, le suivi des indicateurs en 2018. La réalisation de recherches ayant abouti à la mise en place d'une alternative éducative dénommée Stratégie de scolarisation accélérée passerelle au niveau sur-régional Mali, Burkina Faso et Niger en relation avec la Fondation Strom. Cette alternative constitue une véritable innovation en matière de prise en charge des enfants hors école. Elle consiste à enrôler les enfants déscolarisés précoces ou non scolarisés de 8 à 12 ans en leur donnant un programme condensé sur 9 mois. Et au bout de 9 mois, les enfants en question sont transférés dans le système classique. À côté de la SSAP, il faudra parler comme autre innovation la communauté d'apprentissage des maîtres, qui constitue un élément important dans le dispositif de la formation continue au Mali. Cette communauté d'apprentissage consiste à réunir les enseignants et les directeurs d'école pour identifier et corriger les difficultés pédagogiques qu'ils rencontrent dans la transmission quotidienne des connaissances aux élèves. Les constats faits et les recommandations suite aux résultats de ces différentes recherches ont conduit les autorités à prendre des décisions d'ordre institutionnel ou des mesures d'ordre pédagogique induisant une amélioration qualitative des apprentissages. Deuxièmement, le financement de la recherche en éducation. Le financement en la matière comporte des insuffisances. L'une des insuffisances, c'est le fait que la recherche en éducation est laissée au gré des financements des partenaires en dehors des études faites en vue de l'élaboration des programmes sectoriels. Il n'y a pas de budget alloué spécifiquement pour la recherche en éducation. Par ailleurs, les travaux réalisés par les universitaires ne sont pas suffisamment capitalisés, dû entre autres au manque de cadre formel de partage des connaissances et innovations. Au regard de l'importance de la recherche sur l'amélioration des apprentissages, il faut saluer une fois de plus l'organisation du présent symposium et exprimer l'engagement à soutenir le programme KIX qui constitue un véritable catalyseur en la matière et toute initiative qui permet de booster la recherche en éducation. Voilà, monsieur le modérateur, la communication que Madame la ministre de l'Éducation nationale voudrait bien porter à la connaissance de votre auguste symposium. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur le représentant du Mali. Je note bien l'accent que vous avez mis sur la question du financement.
de la recherche qui reste encore une problématique. Je dirais même plus globalement, c'est le financement même de l'éducation au sens plus large qui est problématique. J'ai noté également l'utilisation des alternatives éducatives, structures non scolaires qui permettent justement de permettre aux enfants exclus de l'école de continuer par recevoir les enseignements, et dispositif qui a été un peu oublié pendant la COVID, puisque toutes les grandes mesures prises ont souvent focalisé sur le système scolaire classique, donc la forme scolaire dont je parlais en début de panel. Alors, je voudrais que nous allions progressivement vers la fin du panel. Je vais redonner rapidement la parole à Madame la ministre de Guinée-Bissau pour clôturer son propos. Malheureusement, les dispositions de traduction n'ont pas finalement abouti. Et donc, on va vous écouter religieusement en espérant comprendre par transitivité entre le français et le portugais. Et je vais peut-être donner 1 minute au représentant du ministre, au directeur, qui a souhaité dire un mot avant que nous continuions ce panel. Donc, Madame la ministre, et puis ensuite, Monsieur le directeur. Muito obrigada, senhor moderador. Já estamos quase na reta final da minha comunicação. Era somente para mencionar a educação inclusiva, onde temos também elencado algumas coisas, atender o Plano Estratégico Nacional de Educação Inclusiva da Guiné-Bissau. Nós temos os seguintes itens, que é a implementação das iniciativas de educação inclusiva em todos os níveis do ensino público e alargar a educação inclusiva para todas as regiões do país, com centros de apoio, e formar os professores em matéria da deficiência, língua gestual e a escrita em braille. São estas coisas que eu queria terminar a comunicação da Guiné-Bissau, e agradeço toda a disponibilidade dada, e muito obrigada, senhor comunicador. Merci infiniment, Madame la ministre. Monsieur le directeur. Thank you, moderator. On behalf of the Honorable Minister of Education in Malawi, Agnes Nyalonje, I would like to summarize and conclude with 5 points. Point number 1 will be on research. Point number 2 is on research and development. Point number 3 is on GP, Global Partnership and Education Support. And point number 4 will be on a book which will be published by United Nations Economic Commission of Africa, just close by here, where Digital Africa is chapter number 10 and is consistent to the articulates we're working on in this KICS conference. Lastly, number 5, I will summarize by the need for national innovations specifically. On research, quickly to summarize, moderator. Soyez bref, parce qu'on est Okay, yes. So, c'est juste un complément que je souhaitais. Okay. Yeah, so I think in that case, just mention that national reading programs, national numeracy programs are very critical, and research, we ask questions with respect to that. In terms of research only, it is not going to take us far. And I would like to motivate that we need to be thinking about research, but also development, because in the articles, we look at GERD, global, gross expenditure on research and development. This is very critical. Member states who are here presented, they have committed to at least 1% funding to research and development, particularly on education. GP support has been very useful and grateful for response to COVID. We have done the education broadcasting station, for example, but we need also to focus more on recovery aspects. And therefore, I think on Thursday in our country, GP will have negotiations and recommitment regarding GP financing, and we'll be looking forward to that. And lastly, I would like to submit, I think that at national innovations, we need to be looking at within the education sector and infrastructure, issues of power, we need local solutions, issues of devices. We shouldn't consider, fabricating and assembling at national level all the devices for education. Content, the same, connectivity, training, tech pedagogy, and lastly, assessment towards the 21st and 22nd classroom that I look at. Thank you, Submit Chair, Moderator. Merci infiniment pour ce complément. Alors, je vais progressivement aller vers la fin pour conclure et résumer, mais les organisateurs souhaitent
passer une information rapide avant que nous concluions. Donc, je vais lui donner la parole pour 2 petites minutes et on va clôturer cette session très intéressante pour laquelle je crois que vous aurez la possibilité d'avoir les textes qui ont été présentés pour vous en imprégner par la suite. Thank you very much, Mr. Chair. Just some housekeeping information for us. We've been informed that our lunch, which comes up next, we should try to, as much as possible, keep it within 30 to 40 minutes if possible. Secondly, second information is that we should not forget to pick our bags. As you can see here outside, you have some bags to pick outside, just opposite the Nelson Mandela Hall. Also, for Kicks Africa 19 sponsored participants, please look for Miss Elisa to submit your boarding passes for other administrative matters. So more, please do not miss the welcome reception at 6 p.m. This evening. It's going to happen at just where we had coffee in the morning, around that area, with some cultural dances and all of that. Also, our breakout rooms after lunch would be at the building where we had our coffee in the morning, but upstairs. So we have small conference room number 3 and small conference rooms number 4, as well as this room we're in for our breakout rooms. So these are the announcements that we wanted to give. Thank you very much, Mr. Chair. OK, merci beaucoup. Maintenant qu'on nous a annoncé les mesures pour déjeuner, je ne vais pas trop vous retenir. Je vais conclure assez rapidement en disant effectivement qu'en début de panel, j'avais rappelé cette question d'une éducation qui serait prisonnière de la forme scolaire. Au terme de notre émission, nous voyons bien que la COVID-19 a été un déclencheur et qui nous a permis justement de voir qu'il faut sortir des schémas classiques pour d'abord utiliser le numérique, développer une culture du numérique, mais très tôt, on s'est rendu compte qu'au-delà du numérique, c'est d'autres moyens qu'il faut mettre en œuvre, d'autres médias, la télé, la radio ont été utilisés. Et d'ailleurs, c'est d'autres lieux qu'il fallait aussi investir. Donc, je voudrais qu'on retienne ça comme une des leçons qu'on peut tirer de ce panel. La question des données aussi a été évoquée comme quelque chose d'important et ce qui donne une place importante donc à la recherche et action pour disposer des données utiles et pertinentes pour opérer les innovations requises. Nous avons également noté des mesures inhabituelles, donc je l'avais déjà dit, de reconditionnement. Donc, on est sorti des schémas classiques de l'apprentissage habituel. On a les alternatives éducatives qui ont été également utilisées. Le nerf de la guerre, le financement, reste encore une question épineuse si l'on veut véritablement aller vers l'innovation en éducation. Je voudrais conclure en disant qu'il est temps justement de, pas rompre, mais d'aller au-delà de la forme scolaire comme forme privilégiée d'éducation pour plutôt transformer l'éducation dans le fond à travers les contenus et l'utilisation du numérique, par exemple, mais aussi dans la forme en créant du lien entre l'école et les autres lieux d'apprentissage. Et je crois que c'est l'un des éléments essentiels que nous avons également évoqué lors du sommet sur la transformation de l'éducation. Je voudrais vous demander encore une fois d'applaudir très fortement l'ensemble des panélistes et de clore ainsi la séance. Merci à tous.